What's up, guys? How y'all doing? Yeah. What's up, guys? How you doing? All right. What's up, fellas? What's up? How you guys doing? Thank you. Thank you for waiting. A lot of people came. Awesome. All right. Well, it's good to be back here. Здорово обратно вернуться в этот город. I think I was here about a year and a half ago. Да, я здесь уже был полтора года So, назад. how you guys doing, all right? Как у вас дела? Yeah. Who speaks English? Кто говорит на английском? Руки? I like this. I like Нет, this. все нормально. Microphone's good. Yeah. Да, с микрофоном. Who speaks English? Raise your Еще раз, hand. кто говорит по-английски? All right, good. Nice. So what we're gonna do is want to open it up for like questions. Конечно же, So да, if я you guys открыта have any вопросам. questions you want to ask me, Если у вас есть вопросы, feel пожалуйста, free to ask the задавайте questions. No problem. без проблем. Me being here is to help you guys. So Я здесь для того, чтобы вам помочь. before we get started, I'm gonna take a picture. До того, как мы начнем, давайте позвольте мне сфотографировать всех вас. Здорово. For my Instagram page. Для моей странички Инстаграм. All right. Хорошо? So what I want you guys to do is stand up. Я хотел бы, чтобы вы все Everybody встали. stand up. And when I say 1, 2, 3, we're gonna go. What are we gonna say? 1, 2, 3. Когда я скажу 1, 2, 3, Boom. мы скажем шкабу! 3. Okay? На 3. And I want you guys to be so loud that they hear you in America. Я хочу, чтобы вы это сделали так громко, чтобы вас услышали в Штатах. Right? Правильно? All right. Отлично. So we're gonna do this thing. Мы это сделаем. Let's see how loud you guys can be. Посмотрим, насколько вы можете громко кричать. So here I am in Kyrgyzstan, right? Казахстан. Here I am in Kazakhstan. Yep. And we out here, fitness formers brought me here. Beautiful crowd out here, spreading the love, baby. Woo! You guys know how to do it. That's right. On 3. 1, 2, 3. Yeah. And that's how we roll it. All right, that was good. Thank you. Thanks, man. Спасибо. Okay. So we can get started. Давайте начнем. Any questions? Who's going to go first? Кто будет первым? Yeah. Пожалуйста. Was Dorian a worthy champion, in your opinion, when you came second to him in the Olympia? Is that a good question? That's a great question. I apologise if it's not. You know his question. He says, was Dorian Yates a great champion when I was competing? Вопрос, да? То есть в момент соревнований с Дорином Йейтсом он действительно стоящий борец, то есть он достоин своей победы или нет? Yeah. So his question was Dorian Yates a worthy champion? Of course. Является ли Дориан Йейтс стоящим чемпионом? Конечно. If it wasn't for Dorian Yates, если бы не он, it wouldn't be a Kevin Levrone. и, соответственно, не было бы Кевина Леврони. And I'll tell you why. Я скажу почему. Because Dorian Yates was a great champion. Not only was he a great champion, but he had the heart of a lion,
Потому что он был не только чемпионом, но у него было сердце льва. He was like, beat him so bad. Я хотел быть таким же, как он. It made me work even harder. И это заставляло меня работать еще больше. Each and every day in Каждый the день gym. в тренажерном зале. So this was the reason why. Как раз таки поэтому I trained so hard, so much, so hard, because every year I wanted to come back and just try to beat this guy. я тренируюсь настолько много, чтобы также, So he was one of the взорвать greatest, мышление так же, как и он. one of the greatest Mr. Olympians ever was Dorian Yates, of course. Так что он является одним из самых Thank you for that величайших question. борцов Олимпии. Спасибо за вопрос. Yep. Thank you. Thank you. Спасибо. Еще вопросы? Next question. Yes. Отличаются ли ваши тренировки в молодости и в данный момент? В чем заключается разница? Okay. Do your training differ somehow from your young years? For example, now and prior in your young years, are they different? What was your name? What's your Как name? вас зовут? Бержан. Бержан. Training still stays the same. Of course, when you get older, you have to train smarter. Конечно, тренировки такие же, да, но с возрастом необходимо вести тренировки уже с умом. But I think the mind is what's the most important thing. Is you think that you can still have the same mindset as what created you to become a champion. Но я считаю, самое главное это сознание, состояние вашего сознания, да, которое позволяет вам оставаться чемпионом. So for me, I took off 15 years from training, very, very intense. Поэтому, да, меня заняло где-то 15 лет с момента начала интенсивных тренировок. So because it was such a long time from training, I had to get the mindset back that I used to have when I was competing at my very best. And this was the most challenging part. Да, и, соответственно, мне нужно было кое-как поменять мое сознание через все эти 15 лет мощных тренировок, и особенно если сравнивая самые ранние годы, когда я с таким энтузиазмом участвовал в соревнованиях. Then after you get the mindset, and then the body starts developing, because when you have the mind, you go in the gym and you're not afraid to train like you used to. So then you start seeing your body and everything develop, and everything starts coming back to what you're used to seeing and what you used to feel like. So you start getting all these things back. После того, как вы провели корректирующую работу со своим сознанием, вы уже можете спокойно возвращаться в тренажерный зал и не бояться, что вы не сможете достичь тех же результатов, что в молодые годы, да? То есть благодаря этому вы продолжаете работать и видите результат. And then you realize that, yeah, you're able to achieve what you used to achieve. Not 100% achieve this thing, but I think that I got pretty like 80% of what I used to be. И затем вы осознаете, что это реально. Вы можете достичь почти таких же результатов, что и в молодости. Конечно же, не 100%, но я гарантирую, что 80%. Yeah. So, thank you for the question. Спасибо за вопрос. Hello, my friend, we'll meet again. It's been a while when within my heart memories, the perfect love that you gave to me. All right, I think it's good now. Oh, I remember. Yeah, good. All right, what's the next question? Good. Кевин, во-первых, очень рады тому, что вы сделали такой удачный камбэк, я считаю. We're very happy that you could execute such a beautiful comeback. Thank you, sir. Спасибо. Thank you. Очень вдохновили тем самым Inspired поколение very тех, much. кому за 40, Those за 50. who turned 40, 50. Спасибо. Thank you. Yeah, nice. Yep. Мне так слышно, наверное. Вот. Хотел бы вот у вас
would like to ask, Спросить, если человек впервые начал заниматься после 40 лет, if person started стоит ли to train ему after 40 years for the сначала first time, силовую базу какую-то у себя shall he сделать, do а потом уже тренироваться вот так, как вы сейчас, на чувстве, на концентрации? shall he Либо first сразу start- надо уже там очень осторожно там тренироваться, там тяжелые приседы, жимы не делать. Shall he first train his body and improve his physique and get strength, or just do the heavy exercises as you just showed us straight away? Или все-таки вот силовая база, она нужна на первоначальном этапе, ну все равно нужно стремиться к развитию силы, а потом уже масса там и приложится. Again, if the person after 40 tried to train for the first time in his life, shall he train his body and get strength first of all, and prepare his body, or he can start immediately and get No. strong and hard exercises? Yeah, I think it's like anything else. Я думаю, как и в You других must областях, start from the beginning. вы должны начинать с малого. You know, it doesn't matter the age. You have to Неважно, start какой from the возраст. beginning Всегда нужно so начинать that с you can азов. learn. You know, Тогда вы научитесь. if I want to become a doctor Если, к примеру, я желаю стать врачом, right now, if I want to go to school to become a doctor, Прямо сейчас я хочу стать I have to врачом. start with the basics. я должен начать сначала, пойти в школу. Over a period of time, I learn how to 6 years, 7 years, or whatever it takes. Over the period of time, then you can go and be able to practice Да и, соответственно, 100% once you've done the studying, once you've got the proper form down and the proper technique. после того, как вы проведете какой-то период времени, это даже не 5 или 6 лет, да, но вы когда получите знания необходимые и затем практику, потихоньку вы сможете и научитесь. So this is the most important thing. Это самое First of важное. all, the technique. Во-первых, техника. Before you train heavy or train very intense, you must know the proper way, the proper technique. Прежде чем переходить на тяжелые веса или на какую-то интенсивную тренировку, вы сначала должны отточить технику. This comes with experience, Это, конечно же, приходит с опытом and it comes with time. и со временем. Then, once you know the technique, Затем, когда вы выучили технику, then you're able to know what exercises to do, mix together. и затем вы уже поймете для себя, какие упражнения делать, как их смешивать, да, сочетать с другими. You know, for chest, you have К примеру, на грудь 4 different exercises you do for chest. различные 4 упражнения вы делаете. So once you get the technique, then you have to understand what exercises to do for that muscle group. Как только вы выучили технику, вы уже поймете, какие именно упражнения выполнять на эту группу мышц. So this takes time to learn. Соответственно, это требует времени. After this, then you need to know your age, Вам нужно знать, да, и, соответственно, свой возраст, how much food you need to eat, какой объем питания это у вас должен быть, so that your body can heal, and соответственно, чтобы ваш so that организм your мог muscles can grow. восстановить себя и мышцы могли расти. And all of this takes place around your daily activity, how much you train, how much do you know, what do you do throughout the day. Все должно исходить из вашего режима, да? Что вы делаете в течение дня, как вы питаетесь в течение дня. Is going to determine how many calories you need. Это, соответственно, определит объем калорий, которые вы должны потреблять. So, working out is like a mathematical equation. It takes time. Соответственно, тренировка – это как уравнение математическое. Во-первых, оно требует времени, To learn what works best for you чтобы выучить, что необходимо и что лучше для вас and your body. и для вашего тела. There's 3 different types of bodies that we have. У нас 3 different types. 3 различных вида телосложения. Endomorphic, mesomorphic, and ectomorphic. Okay, it's 3 different types. Fast metabolism, slow metabolism. Быстрый метаболизм, да? Медленный обмен веществ. Some people that are average gainers. So there's 3 different types of Да. bodies. У некоторых, наоборот, средние, да, навыки So you have набора to веса. know what
body type you are. И вы должны понять, какой у вас типаж, какая у вас физическая составляющая. Design a nutritional workout program for your И body. затем составляют отдельную индивидуальную программу для вас. Design a training routine for your body. И затем, после этого, вы уже создаете свою тренировку для своего собственного тела. To answer your question, Ответ на ваш for вопрос. someone who's never trained at 40, Для того, кто никогда до 40 не занимался тренировкой своего тела, I would say я бы порекомендовала. no. The best thing to do is start slow, understand Совет. Лучше начать с азов, each step that чтобы you понять take. каждый шаг. And then when you understand what works best for your body, then you can go 100%. Как только вы уже научитесь и поймете, что лучше для вашего тела, затем вы можете на 100% мощность отрабатывать. Take time. Спасибо. Принято. Спасибо. Еще один вопрос. Отлично, достаточно. Какое вы считаете самое лучшее упражнение на трицепс? Ну, то What is the есть, если best бы exercise for triceps? вам пришлось оставить одно упражнение на трицепс, If, for example, you could какое choose only и one в exercise каком for режиме triceps, бы вы and in which его region, делали? in which sets you would do it. Yeah, one exercise that I like for triceps is easy curl bar push downs. Easy curl, bar. Easy curl bar push downs. То есть медленные сгибы со штангой, Разгибание. Yeah, разгибание. exactly. Yes. Easy. You know what easy curl bar is? The bar. Yeah. Из-за гриф. Yeah, I always do it in the videos. You know, Часто это делаю на видео. and I do this after chest. Делаю это упражнение после груди. It works the outer head of the tricep. И, соответственно, внешнюю сторону трицепса отрабатывает. Oh, yes. Easy curl bar push downs. It's a great honor to see you in our country. Thank you, sir. Приятно My question в is, нашей стране. Мой вопрос. from your personal view, how do you stand the word motivation? Thank you. How important is motivation? What do you mean? Tell me what it means to you first. Сначала скажите, What does что это motivation для mean вас. to you? Что мотивация для вас означает? What does motivation mean? Что есть мотивация? Personally for me, Лично для меня, people like you люди такие, как вы, who has been received a lot of experience у during которых their огромный life, опыт в течение жизни, and people who motivate others, it's те, кто мотивирует других. it's better than those who does unnecessary things like smoking, drink alcohol. Yes. Это гораздо же, конечно, лучше. Это такие That's люди, damn good, man. мотивируют здорового Oh, yeah, I like that. Tell me what motivates you. My man right here. Скажите, пожалуйста, вы, Yeah, stand кто up. вас мотивирует? Что для вас мотивация? Steve, tell me what motivates you, Стив, Steve. скажите, пожалуйста. Tell you what motivates me. What motivates me is the fact that I'm the same age as you are. Я такого же возраста, как и вы. My body's not quite as well as famous as yours. Но, конечно же, не такой популярный, как вы. Being this age, it means to train as hard as I do. Но это значит, что в таком же возрасте, да, я должен тренироваться гораздо усерднее. Training against age. That's И, right. соответственно, да, бороться с возрастом. And that's pretty motivating, right? When you get up each and every day Это реально and you take a мотивирует. look in that mirror and you know that, you know what, I don't care what people say, how old I am, I don't care what other people may think, I don't care, I'm going to do it no matter what, as long as my heart's beating, as long as I Это реально breathe, настоящая I'm going to get up and I'm going to do it. Когда я встаю по утрам, смотрю в And зеркало, that's what we do. и несмотря ни на что, ни на возраст, ни на мнение окружающих, я это делаю, работаю каждый день и делаю каждый день одно и то же. Это реально And you мотивация. just keep going and you keep going and you keep going. И вы And продолжаете это next thing you делать. know, you look behind you and you say, you know what, I did it. И вы осознаете, поворачиваетесь назад, и вы видите, я это сделал, I did it because I didn't quit. потому что я не бросил. Did it because I believe in myself. Я сделал это, потому что поверил в себя. And I did it because I was determined. Я сделал это, потому что я был And мотивирован. also, what motivates me is the fact that I don't want to fail. А также мотивирует меня то, что я не хочу проигрывать. The fact that I know that I have so many people
Вы знаете, факт того, что у меня огромное количество таких замечательных людей, как вы, looking at me, которые смотрят на меня, that I have to motivate, that's motivation for me. и, You guys соответственно, are для меня motivation это for me. мотивация. Вы есть мотивация. Many times I get up, I don't feel like going to the gym, but I think, you know what? I have so many great fans, so many good people Это случается. that believe in me. Я встаю, и That's бывает, у меня нет motivating for me to желания. go to the gym and to not quit and to keep going. У меня нет желания идти в тренажерку. Такое бывает, но я просыпаюсь и думаю, так, у меня огромное количество фанатов, я должен пойти. Это реально меня мотивирует. So that you guys motivate me. Ребята, вы меня мотивируете. Поэтому я это делаю. Good man right here. Fantastic. That's right, brother. Great to see you. Awesome. Fantastic. This guy motivates me. This Этот guy парень He мотивирует меня. motivates me. is 53 years old, man. Come on up here, take a photo with me. Давайте сфотографируемся. Yeah. Мужчина такого же возраста, как и я. How you doing, brother? Как жизнь? Come on up. Come up. Sorry. What was your name again? Steve, Как тебя Yeah, come on зовут? up, Steve. can I get through? And later on, we'll take pictures with everyone, but I want to take a photo with Steve. Конечно же, позже, да, я со всеми сфотографируюсь. Thank you, brother, right here. Спасибо. This photo, okay? Give him a minute. Where's the camera? Девушек, давайте сфотографируемся. That's it. There you go. All right. That's motivation. Это и есть мотивация. Thank you. Спасибо. You see, that's motivation. Thank you. Later we'll do that. So, how you doing, brother? Thank you. Thank you. God bless you. Thank you. Thanks, Steve. Yeah, well, what we'll do is when I finish the seminar, Давайте we'll take photos. сфотографируемся, да, чуть позже, да, когда мы закончим. So Steve, see what you did? You motivated everybody, man. Стив, видите, что вы сделали? Вы смотивировали остальных. У нас есть вопрос. У нас есть вопрос. Можно? Yeah, We have a question. yeah. Hi, Kevin. My name is Kirill. Sorry, not speak English. Буду говорить по-русски. Такой вопрос лично по вашему тренировочному процессу, Кевин. Вы как бодибилдер, чаще всего, я так понимаю, используете гипертрофию, но как часто ваш тренировочный процесс вступают силовые тренировки в процентном соотношении, грубо говоря, как часто гипертрофия и силовая в неделю? As far as I understand, of course, mainly you use hypertrophy of your muscles. The what? Yes. Hypertrophy, I think it's when, получается, другими словами. Yeah, I understand, yeah. Okay, and strength exercises with weights. What is the proportion of those exercises? How many hypertrophy and how many weights you use? Okay, I don't quite understand this question. How much pumping do you do per week, for example, and the hypertrophy? What is the ratio during the week? Power training and pump. Power training and pumping. So Steve, what was the question? Between strength and trying to get the blood into the muscle for definition, I think, to get it kind of swollen. Yeah. Yeah, so He's asking, what was the question he asked? Можете еще раз? Как часто силовые гипертрофия? Pump тренинг, hard тренинг? So how you Okay. define the ratio? How many exercises you do? It all depends how sore I am. Sore? You understand? Steve, yeah. Steve, do you speak Многоповторные разовые повторения. It all depends how Maximum. sore. You know what sore means? No. Pain. Все зависит от усталости, да, и от боли. It all depends how much pain you're in. Все зависит от того, насколько вам некомфортно и больно. Determines what you do the next time you come into the Да, и, соответственно, по вашему состоянию вы уже понимаете, чем вы будете заниматься, какое упражнение будете делать в тренажерном зале. Not every time I go to the gym, I train heavy.
Получается, каждый раз, когда я хожу, это не значит, что я каждый раз докачаю сильный, тяжелый вес. 3 days a week, train heavy. Может быть, 3 раза в неделю, да, усиленная усердная тренировка с весами. Take some time off. Затем я отдыхаю. Next week, go do some pump training. На следующую неделю, да, жимы, качаю. You have to always mix it up, Вы должны постоянно миксовать. you know, and you have to take breaks. So depending on what your body feels like И, соответственно, отдыхать. И все зависит от состояния вашего тела. is what you're going to do when you go to the gym. То есть, если вы не уставший, соответственно, вы можете отработать. Если Some нет, days I feel stronger than other days. некоторые дни, да, я чувствую себя гораздо лучше и сильнее, соответственно, делаю упор. And these are the days that I will train heavy. Да, и в такие дни как раз-таки я буду усердно заниматься. If my body is in pain, then I will not train so heavy, I will do more reps. Если мое тело, соответственно, да, болит, мышцы болят, я не буду брать тяжелый вес, а я буду увеличивать количество раз и повторений. You know, and all of this depends on your caloric intake, Все это зависит от количества калорий, how much rest you get. сколько вы отдыхаете. Yeah, all of these things. Да, все это имеет значение. So you can't check 1, 2 microphone. Yeah, you can't train 100% every day. Вы не можете на 100% отрабатывать каждый день. This is why you train 3 days on, you take 1 day off. Поэтому, когда вы 3 дня занимаетесь, 1 день отдыха. Make sense? Спасибо. Thank you, Рахмет. In your training videos, you always train with Yes. heavy weights. Yeah, I know I do. Вы всегда занимаетесь с And большим весом. today's training, when you train these guys, you train them with small weights and Yeah. a lot of reps. Сегодня на тренировке вы использовали малый what вес, но for большое you? количество повторений. Both. Both? Both. And, как вы это совмещаете? How you mix it? So those, for example, heavy weights and lots of reps. Because for me, I'm strong, Вы знаете, so I can лично train для with heavy weight Я and still сильный. do a lot of reps. Я могу, конечно же, брать большой вес и при этом огромное количество повторений. So on leg press, К примеру, жим ногами. I train heavy on leg press. Я беру большой 6 вес, to 8 reps, maybe with 6 или 8 раз, 12 plates on each side, да, по 12, and do 30 reps. да, и в то же время я могу себе позволить 12 блинов с обеих сторон и 30 раз делать это So упражнение. it all depends. Все зависит от... I mix it up. Я смешиваю. I do high volume with heavy weight. Я делаю большой объем с I do маленьким low весом. volume with heavy weight. И, соответственно, с большим весом, да, я делаю мало повторений. So I'll switch it up. Я Most of постоянно the time, делаю переход. in the videos, Чаще you see всего the videos, на видео вы that's видите, because people want to see me doing heavy weight, you know? люди хотят видеть, как я поднимаю, качаю большой вес. Yeah. And then in the videos, I don't have a lot of time, so I might show my last set in the video. На видео, конечно, у меня недостаточно времени, поэтому я обычно показываю свой In the последний подход. videos, I don't show my entire workout. И, конечно же, на видео не показываю полностью всю свою тренировку, It's just not enough time. потому что недостаточно времени. So I mix it up. Я смешиваю. 1 week, I train heavy. Одну неделю большие веса, Next week, I do high volume. следующая неделя большое количество повторений с малым весом. You know. So when I say high volume, for instance, Когда я говорю большой объем, 4 sets к примеру, of 4 подхода, 20 on squats. 20 раз приседания, Do you know what pounds? Pounds? фунты. 4 sets of 20 on squats with Сквот с приседания, 315 pounds. 315 фунтов. So how much kilos is this? Сколько килограмм получается 315 фунтов? 140. 140 kilos? It's 315 pounds? 315 фунтов. Okay, so I take 140 kilos and Значит, я I поднимаю squat 140, 20 times. приседаю 20 раз, 60 seconds rest 20 times. 60 секунд отдыха, опять приседания 20 раз, 60 seconds rest 20 times. 60 секунд отдыха и так далее. Yeah, it's a lot. I mean, it's heavy for some people. Много, конечно, для некоторых людей это большой вес. So that's high volume. That will be squats.
Это называется большой объем And приседания. then leg press, I do Жим ногами я делаю 8 plates on each side, по 8 блинов с каждой стороны, 4 sets of 30. 4 подхода по 30, Leg extensions, I'll go to leg разгибание ног, extensions. And I'll do 4 sets of 4 30 подхода по 30 on раз, leg extensions. разгибание ног, знаете, 180 pounds. 180 фунтов, So that's how volume. да, это большой объем для меня. And could you show us a couple biceps? Вы не могли бы показать свой бицепс? Thank you, man. Сейчас, я извиняюсь. Давайте так, да, наверное. Если есть вопрос, поднимаем руку. Я подхожу и так по порядку, хорошо? Так, значит, давайте с девушки начнем, хорошо? Okay. Потом с парня, потом с вас, да? Потом с вас. Hello, my name is Jana. I speak English, but not so good. So I have two questions. У меня два вопроса. First question. Первый вопрос. I'm sorry for my voice. Простите, Thank мой you голос. for this seminar. And Спасибо за семинар. what do you think about EMS training? Что вы думаете о EMS тренинге? Yeah. What's the name of the training? Как называется? EMS. EMS. EMS training. EMS тренировка. Что Never это? heard of it. Я никогда не We слышала. saw special customs. Electromyostimulation. Yeah. Electromyostimulation. Electromuscle stimulation training. Training? Electromuscle stimulation. Electric muscle stimulation training. Oops. I've never heard of that one. Никогда не слышала. Have you ever heard of that one? Когда-нибудь услышали? Стив? Not training. I don't think that's training. Я не думаю, что это тренировка. I think that's a muscle massage. Это массаж мышц. My second question is my little dream. I'm on a video already. Я вас на видео, позвольте. Can I hug you? What was the next question? Могу я вас обнять? That was the question. Oh, really? Okay, yeah, sure. Why not? You know, I think you just wanted to hug me. Я так понял, вы просто хотели меня So you обнять. take that muscle stimulation question up. Зачем надо было вопросы придумывать? Молодец. Скажите, пожалуйста, Please tell me, что с вашей левой рукой? what happened Именно with с your бицепсом. left arm? Мне Exactly. кажется, это Бицепс. интересующий вопрос I всех. think lots of people would like to ask this in the world. Даже на данный момент показываете двойной бицепс спереди, You right now все show равно us левая double рука biceps. просто Left не arm отстает, она не прорисована так, как правый is бицепс. not as defined as the right one. Yeah. If I may ask, of course. I actually tore my tricep on this side in 2003. Yeah, I had an injury in 2003. Я, получается, Tore my получил tricep. травму, Triceps. трицепс на этой руке. Injury in the gym. Да? from То есть that. в тренажерном зале, к сожалению, получил травму. Большинство хайпа ходит, что там некий синдром. Just everybody, lots of people in internet think that maybe it was due to symptom. Нет, I never use synthol. я никогда не No. использую симптом. No. Можно сделать двойной бицепс спереди при фотографии? Can you do the double biceps on the picture? For the picture. For what reason? Для какой фотографии? Ну, сейчас фотографирую. На фото. For a picture right now.
фотографию сейчас можем сделать? Двойной Can бицепс we take спереди. a picture of you with the double Yeah, we'll biceps? do it later. We'll Давайте позже. Да? Okay? But no, to answer your question, Но ответ на ваш вопрос. I mean, I don't use symbol. Я не использую симптом. Я даже не знаю, что это, как бы, не принимаю. Hello, Mr. Levrone. Здравствуйте. At first, I want to tell thank you for coming to our country and to make this seminar. We really appreciate it. Организовали семинар, мы очень And это ценим. I have two questions for you. Два вопроса. The first one is, tell me please, how did you get the idea of your comeback? Like, how did you decide it? Скажите, пожалуйста, как вы приняли решение вернуться? And the second one, can you tell me how did you deal with the pain in your maybe muscles and joints with years, maybe when you was young and even when you become like a bit older? And I want to tell a special thank for you that you told that we motivate you, but you motivated us even more, and you are one true champion. Thank you, man. И второй вопрос, как вы справляетесь с болью? Может быть, в молодости это было по-другому, а как сейчас, да? Боль в мышцах. Thanks. I think when you go in the gym and train, you know, you're always going to be sore. Вы знаете, да, когда вы ходите в тренажерный зал, все равно вы будете чувствовать боль и усталость. Your body just gets sore. Да? Ваше тело накапливается I still feel the same усталость. pain that I feel now Чувствую всегда такую же боль, как и раньше. when I was young. Когда я был молодой, There's still the same pain. такая же боль. You know, when you're trying to develop your muscles and you're trying to develop tendons, Когда вы развиваете свою мышцу, да, и очертания, you're going to have that soreness, you're going to have pain. естественно, у вас будет So такая же боль. that will never go away. Это никогда не That's пройдет. just a sign. Это знак It's just a sign that you're working hard. того, что вы работаете очень хорошо, And that your muscles need to grow and they need to heal. и мышцы, чтобы они выросли, So when они you go in the gym должны and you train so восстанавливаться. hard, those muscles are going to, you know, you're tearing muscle fibers apart. Соответственно, когда вы занимаетесь в тренажерном зале, да, вы травмируете You're мышцы, actually вы рвете tearing ее muscle пополам. fibers apart. So in order for them to heal back up, Для того, чтобы мышца срослась обратно, they're going to get sore. соответственно, да, образуется боль в мышце. I'm sorry, when I say pain, I mean like maybe with years, it's like maybe you have some problems, and I mean like not the good pain in training, but like bad pain. Maybe you have some trauma or. Я имел в виду другой вид боли, может быть, с возрастом, да, вас что-то беспокоит, What you mean now? Or какие-то later? травмы. No, I mean like in your young years. Of course. I mean, you know, I tore my chest. Да, конечно же, да, я травмировал I грудь, tore triceps. да, трицепс травмировал. You know, it's part of becoming a champion. It's Да, tearing, это часть жизни, когда ты становишься чемпионом. you're tearing muscles. Да, ты рвешь мышцы, естественно. I tore my chest twice. Порвал мышцы груди 2 I раза, tore my triceps, you know, once. 1 раз. But you just have to continue to go. Но вы должны продолжать двигаться дальше. I tore my chest before I even won a pro show. Да, получается, до профессионального шоу, да, я травмировал грудь. But I still kept going and I kept going. Но я продолжал. And I remember they said, well, you know, if you tear your muscle, you can never ever even compete and be Я balanced. помню, мне сказали, если вы травмируете, да, рвете мышцу груди, то как бы у вас нет шансов дальше участвовать в I конкурсе. ended up winning 22 shows Но after я I tore my выиграл chest. после этого 22 шоу. You know, so I tore my chest. Yeah, Я травмировал грудь I tore my chest in 1993, в 93 году, and I tore my pectoralis major and my minor, and it blew off of my tendon. My tendon snapped in half. Okay. Сухожилие. Можно я I had a major pec tear, 600 pounds. Blew it out everything. You know? No, just. Сухожилие на груди. Можно я скажу? когда вы делали жим на грудь, да, Okay. когда он делал жим на грудь, Оторвал порвались сухожилие. мышцы, да. But I did not quit and I did not give up, and I kept going. Но я не сдался, я продолжал. And I built my whole career after I tore my chest. Я построил всю свою карьеру It именно was a после травмы. major chest tear. Да. То есть это самая главная травма. Really like the worst injury ever. Самая страшная травма, которая у And меня была. I came back and I did it.
And for Я this за guy вас. right here, what you do, this, what's his name? Как вас зовут еще раз? What's his name? Юрий. You know what we're gonna do? Знаете, что мы будем You and делать? me, we're gonna have a pose down. I'm gonna take my shirt Вы off. и я, мы будем позировать вместе. Мы снимем And футболки, we're gonna do a front back bicep да, и together. вы вместе как раз подожмете. Okay? Хорошо? You comfortable with that? Комфортно так? Huh? Easy. Yeah, look at that. Ну давай. That's something for you, bro. You take one day off. Поэтому, когда вы 3 дня занимаетесь, 1 день отдыха. Make sense? Спасибо. Thank you, Ахмед. In your training videos, you always train with heavyweights. Yeah, I know I do. Вы всегда занимаетесь с And большим весом. today's training, when you train these guys, you train them with small weights and Yeah. a lot of reps. Сегодня на тренировке вы использовали малый вес, но большое количество повторений. Both. Both? Both. And, как вы это совмещаете? How you mix it? So those, for example, heavyweights and lots of reps. Because for me, I'm strong, Вы знаете, so I can train with heavy weight я and still сильный. do a lot of reps. Я могу, конечно же, брать большой вес и при этом огромное количество повторений. So on leg press, К примеру, жим ногами. I train heavy on leg press, Да, я беру большой 6 вес, to 8 reps, maybe with 6 или 8 раз, 12 plates on each side. да, по 12 блинов. But I also can put 12 plates on each side and do 30 reps. Да, и в то же время я могу себе позволить 12 блинов с обеих сторон и 30 раз делать это So упражнение. it all depends. Все зависит от... I mix it up. Я смешиваю. I do high volume with heavy weight. Я делаю большой объем с I do маленьким low весом. volume with heavy weight. И, соответственно, с большим весом, да, я делаю мало повторений. So I'll switch it up. Я Most of the постоянно time, делаю переход. in the videos, when you see the videos, На видео вы that's видите. because people want to see me doing heavy weight, you know? Люди хотят видеть, как я поднимаю, качаю большой вес. Yeah. And then in the videos, I don't have a lot of time, so I might show my last set in the video. На видео, конечно, у меня недостаточно времени, поэтому я лучше показываю свой последний подход. In the videos, I don't show my entire workout. You know? Конечно же, на видео я не показываю полностью всю свою тренировку, It's just not enough time. потому что недостаточно времени. So I mix it up. Я смешиваю. 1 week, I train heavy. Одну неделю большие веса, Next week, I do high volume. следующая неделя большое количество повторений с малым весом. You know. So when I say high volume, for instance, Когда я говорю большой объем, 4 sets of примерно 4 подхода, 20 on squats. 20 раз приседания, Do you know what pounds? Pounds? фунты. 4 sets of 20 on squats with Сквот с приседания, 315 pounds. 315 фунтов. So how much kilos is this? Сколько килограмм получается 315 фунтов? 140. 140 kilos is 315 pounds. 315 фунтов. Okay, so I take 140 kilos and Значит, я I поднимаю squat 140, 20 times. приседаю 20 раз, 60 seconds rest 20 times. 60 секунд отдыха, опять приседания 20 раз, 60 seconds rest 20 times. 60 секунд отдыха и так далее. Yeah, it's a lot. I mean, it's heavy for some people. Много, конечно, для некоторых людей это большой вес. So that's high volume. That would be squats. Это называется большой объем And приседания. then leg press, I do Жим ногами я делаю 8 plates on each side, по 8 блинов с каждой стороны, 4 sets of 30. 4 подхода по 30, Leg extensions, I'll go to leg разгибание ног, extensions. And I'll do 4 sets of 4 30 подхода по 30 раз, on leg extensions. разгибание ног, знаете, 180 pounds. You know. 180 фунтов, So that's high volume. да, это большой объем для меня. And could you show us a couple biceps? Я не могу показать свой бицепс.
Сейчас, я извиняюсь. Давайте так, да, наверное. Если есть вопрос, поднимаем руку. Я подхожу и так по порядку, хорошо? Так, значит, давайте с девушки начнем. Хорошо? Девушка. Потом с парня, потом с вас, да? Потом с вас. Hello, my name is Jana. I speak English, but not so good. So I have two questions. First question. I'm sorry for my voice. Thank you now for this seminar. And what do you think about EMS training? Что вы думаете о EMS тренинге? Yeah. What's the name of the training? Как называется? EMS. EMS? EMS training. EMS тренировка. Что это? Я никогда не слышала. We saw special customs. Yeah. Electromuscle stimulation training. Training? Electromuscle stimulation. Electric muscle stimulation training. Oops. I've never heard of that one. Никогда не слышала. Have you ever heard of that one? Когда-нибудь вы слышали, Стив? I don't think that's training. Я не думаю, что это тренировка. I think that's a muscle massage. Это массаж мышц. Okay, thank you. And my second question is my little dream. Я вас ненавидела, позвольте. Can I hug you? What was the next question? Могу я вас обнять? That was the question. Oh, really? Okay, yeah, sure. Why not? Thank you. You know, I think you just wanted to hug him. Я так поняла, вы просто хотели меня So you обнять. did that muscle stimulation question up. Зачем нам было вопросы придумывать? Молодец. Скажите, пожалуйста, Please tell me, что с вашей левой рукой? what happened Именно with с your бицепсом. left arm? Мне кажется, это biceps. интересующий вопрос I всех. think lots of people would like to ask this in the world. Даже на данный момент вы показываете двойной бицепс спереди, все равно левая рука просто не отстает, она не прорисована так, как правый It's бицепс. not as defined as the right one. Yeah. If I may ask, of course. I actually tore my tricep on this side in 2003. Yeah, I had an injury in 2003. Я, получается, Tore получил my tricep. травму, трицепс на этой руке. Injury in the Да? gym. То есть в тренажерном зале, к сожалению, получил травму. Большинство хайпа ходит, что там некий синдром. Just everybody, lots of people in internet think that maybe it was due to symptom. Нет, I never used synthol. я никогда не использую симптом. You know. Можно сделать двойной бицепс впереди при фотографии? Can you do the double biceps on a picture? For the picture. For what picture? Для какой фотографии? Ну, сейчас фотографируем. На фото. For a picture right now. Фотографию сейчас можем сделать двойной бицепс Can we впереди? take a picture of you with the double Yeah, we'll biceps? do it later. Давайте позже. Да? Okay. But no, to answer your question, Но ответ на ваш вопрос. I mean, I don't use synthol. Я не использую whatever it is. симптом. Я даже не знаю, что это, как бы, ну, не принимаю. I want to thank you for coming to our country and to make this seminar. We really appreciate it. Организовали семинар, мы очень And это ценим. I have two questions for you. Два вопроса. The first one is, tell me please, how did you get the idea of your comeback? Like, how did you decide it? Скажите, пожалуйста, как вы приняли решение вернуться? And the second one, can you tell me how did you deal with the pain in your maybe muscles and joints in years, maybe when you was young and even when you become like a bit older? And I want to tell special thank for you that you told that we motivate you, but
you motivated us even more, and you are one true champion. Thank you, man. И второй вопрос, как вы справляетесь с болью? Может быть, в молодости это было по-другому, а как сейчас, да? Боль в мышцах. Thanks. I think when you go in the gym and train, you know, you're always going to be sore. Вы знаете, когда вы ходите в тренажерный зал, все равно вы будете чувствовать боль и усталость. Your body just gets sore. Да, ваше тело накапливается усталость. Pain that I feel now. Чувствую всегда такую же боль, как и раньше. When I was young. Когда я был молодой. There's still the same pain. Такая же боль. You know, when you're trying to develop your muscles and you're trying to develop tendons. Когда вы развиваете свою мышцу, да, и очертания, you're going to have that soreness, you're going to have pain. Естественно, у вас будет такая же боль. That will never go away. Это никогда не пройдет. That's just a sign. Это знак. It's just a sign that you're working hard. Того, что вы работаете очень хорошо. And that your muscles need to grow and they need to heal. И мышцы, чтобы они выросли, они должны восстановиться. Those muscles are going to, you know, you're tearing muscle fibers apart. Соответственно, когда вы занимаетесь в тренажерном зале, вы травмируете мышцу, вы рвете ее пополам. So, in order for them to heal back up, для того, чтобы мышца срослась обратно, they're going to get sore. Соответственно, да, образуется боль мышц. I'm sorry, when I say pain, I mean like maybe with years, it's like maybe you have some problems, and I mean like not the good pain in training, but like bad pain. Maybe you have some trauma or. Я имел в виду другой вид боли, может быть, с возрастом, вас что-то беспокоит. What you mean now? Какие-то травмы? No, I mean like in your young years. Of course. I mean, you know, I tore my chest. Да, конечно же, да, я травмировал грудь. I tore triceps. Да, трицепс травмировал. You know, it's part of becoming a champion. Да, это часть жизни, когда ты становишься чемпионом. You're tearing muscles. Да, ты рвешь мышцы, естественно. I tore my chest twice. Порвал мышцы груди 2 раза. I tore my triceps, you know, once. 1 раз. But you just have to continue to go. Но вы должны продолжать двигаться. I tore my chest before I even won a pro show. Да, получается, до профессионального шоу, да, я травмировал грудь. But I still kept going and I kept going. Но я продолжал. And I remember they said, well, you know, if you tear your muscle, you can never ever even compete in the. Я помню, мне сказали, если вы травмируете, да, рвете мышцу груди, то как у вас нет шансов дальше участвовать в конкурсе. I ended up winning 22 shows after Но я выиграл после этого 22 шоу. You know, so I told my chest, yeah. Я травмировал грудь. I told my chest in 1993. В 93 году. And I tore my pectoralis major and my minor, and it blew off my tendon. My tendon snapped in half. Okay. Huh? I had a major pec tear, 600 pounds. Blew it out everything, you know? You mean chest? No, chest, bench press. Получается, когда вы делали жим на грудь, да? Когда вы делали жим на грудь, порвались мышцы, да? But I did not quit and I did not give up and I kept going. Но я не сдался, я продолжал. I built my whole career after I tore my chest. Я построил всю свою карьеру именно после травмы. Major chest tear. Да, то есть это самая главная травма. Really like the worst injury ever. Самая страшная травма, которая у меня была. I came back and I did. And for this guy right here, what's true of this? What's his name? Как вас зовут еще раз? What's his name? Юрий. You know what we're gonna do? Знаете, что мы будем You and делать? me, we're gonna have a pose down. I'm gonna take my shirt off. Мы будем позировать вместе. Мы снимем футболку. We're gonna do a front back bicep Да, и together. мы вместе как раз покажем. Хорошо. You comfortable with that? Комфортно так? Huh? Easy. There it is. Ну давай. That's something for you. So the old man still got it, right? Все мужики поняли, да, в теме? Добрый день. Еще раз огромное спасибо, Кевин, что вы приехали. Это большой день, большая честь видеть такого человека. Вопрос по вашему спортивному питанию, по линии спортивного питания.
Ни для кого не секрет, что сейчас очень много компаний, которые выпускают спортивное питание. Непосредственно люди, которые были в прошлом профессиональными бодибилдерами, такие как Ронни Коллиман. То есть много, да, компаний. Чем ваша линия спортивного питания качественно отличается от них? So what is special and why your brand is different from others? Your products are different from others. Спасибо большое. Thank you very much. Thank you. Спасибо. Great question. Отличный I вопрос. think with my product, I know that who in here knows what a proprietary blend is? Proprietary blends. Okay? Это заранее подготовленная смесь. Это такая запатентованная смесь. Запатентованная смесь? Кто знает о запатентованной смеси что-либо здесь? So we'll make it real simple. Давайте сделаем Do I have проще. any of my products here? Where's my products? Где мои продукты? Okay. Я вам покажу сейчас. Амина Сергеевич. Let me see the amino search. Давайте посмотрим. Давайте попробуем. Комплекс. Можно будет нам аминосерч вынести и попробовать? На вкус, на состав. Amino search. Huh? No. I mean, I need the container. Можно просто контейнер принести? The container. Есть. Yeah. I'm gonna show him what's different. Я покажу, чем отличается. Who's the guy that asked the question? Кто спросил вопрос? Come, I'll show you. Подойдите, пожалуйста. All right. His question was, Так, вопрос. what's different between Чем отличается Levrone nutritional products and other companies, right? продукты Леврони от других компаний? When you see this label, Когда вы видите бренд лейбл, right? It tells you здесь how сказано, many milligrams per serving сколько of each миллиграмм ingredient that we have потреблять. that's in here. And not a lot of companies will tell you the milligrams Немногие компании могут показать эту информацию, сколько миллиграмм of each product. да, каждого продукта. Okay? Which this is very, very important. Это очень важно. A lot of companies will just say that they have ingredients, Многие компании просто перечисляют ингредиенты. PKTP or arginine, AKG. I don't know if you know what this is. Вы же знаете, что такое аргинин. They will say they have it in there, but they will not list how Они many просто milligrams. перечисляют ингредиенты, но не говорят, сколько миллиграмм. Это первое. So with the Levrone signature series, what I wanted to do was Леврони develop signature a product. Я хотела бы развить продукт. In each one of my products that I have, I list all of the ingredients and I list the servings of how much of each one of the ingredients is actually in the serving. То есть я разработал обязательно дизайн, где не только указывается количество ингредиентов, но и определенное количество в каждой упаковке, сколько находится в этой упаковке, сколько миллиграмм. You can see it, right? Посмотрите. Matter of fact, he can have this. Я вам дарю. Yeah. The reason why. Причина почему? The reason why. Yeah, you can have it. Пожалуйста. The reason why I decided to do this was because I wanted to make a supplement product. Мы начали это делать, чтобы изготовить Number one, that добавку. was upfront and honest. Первое, чтобы она была открытой и чтобы показывала I правду. remember when I used to go to the GNC, the vitamin stores and everything. Я помню, когда ходила в магазины по продаже добавок и I витаминов, would pick up a product, я right? выбирал продукт, Because it said, you know, muscle builder or mass к builder. примеру, да, And when I turned наработка around, мышц, I looked at the ingredients. поворачиваю упаковку, смотрю And на it didn't ингредиенты, tell me how much и там не говорится объем, vitamin C, сколько vitamin B, how much of AKG, arginine, Сколько каждого how much витамина, potassium. It didn't say anything аминокислот. about the amount of serving, you know, Ничего не сказано о количестве. the milligrams. Сколько And I миллиграмм? was like, well, how come these supplements, these companies don't list Я был удивлен, почему данные компании не указывают the amounts количество, of product that they have in there. количество продукта, который содержится в данной упаковке. And
I went back and I did my research and I'm thinking, okay, they will say they have it in, but they won't list how much. They won't list how much because they want to make a cheap product. Соответственно, я подумал, почему это они делают? Потому что они не перечисляют для того, чтобы сэкономить деньги, да, они не указывают, сколько данного продукта содержится в упаковке. Они говорят, что он там есть, но вы не знаете, сколько. And this is because they want to make a cheap product Они хотят and сделать fill it дешевый with продукт, filler. да? So that when you go and you buy the product, you know, because a professional bodybuilder has got these big muscles and you're looking at it and it says, you know, muscle pump, muscle this, and then you go back and it doesn't even tell you the amounts, the ingredients and how many amounts and servings it has. You know, most people don't look at the amounts and the servings, but I do. И вы видите, да, на упаковке человек, известный бодибилдер, написано прекрасное название, наращивание мышц, вы поворачиваете, смотрите, но не обращайте внимания на количество. А это важно. Потому что вы должны знать, сколько миллиграмм вам необходимо для того, чтобы развивать ваше тело. That you can do the research online. Вы можете провести исследование Each and every one of my products will tell you exactly what's in it, and we will list down to the milligrams. Показывает количество миллиграмм. And then you can go and you can do the research online, and you'll be able to prove that. Okay, yeah, this is how much you need for your body to work. Затем вы сможете рассчитать, сколько данного продукта необходимо для вашего тела. Up front. Да, то есть у меня открытый продукт, правдивый. I wanted to make a product that. Number one, when you read the labels, everything is in it, you understand what's in it, and you know exactly what you're taking. То есть вы понимаете конкретно, что вы покупаете, вы видите. Многие компании просто это не говорят. Because they want to make a product for a very, very low price and sell it Они хотят сделать дешевый продукт, но при этом продать его побольше. Да, я поэтому это самое главное отличие, да, от других компаний. Виктор, один вопрос. Пожалуйста. Так, давайте. Виктор, потом мы, да? Мы уже ждем, 5 прошло. He would like to try the proteins in your product line. Yeah. Do we have protein here? Есть протеин здесь? What's the protein? Yeah, go get you some protein. Пожалуйста, принесите, пожалуйста. I train every time. I usually take 3 kilos of protein. 3 килограмма? 3 kilos. 3 kilograms. So he needs some protein. We have protein for him? Пожалуйста, принесите протеин. Well, do we have a can of protein? Пожалуйста, упаковку. Yeah? I'm just going to hook you up with a can of protein. Where is it? Okay. Yeah, what's your name, man? Как вас зовут? Alexander. What's up, Alexander? Как зовут? My man right here. Give it up for Alexander. Поаплодируем. Я сам советская стритовая школа. He usually works out on triceps bars. Yeah? You know what the training gym? Who trains him? Does he have a trainer? Кто его тренирует? Who has a trainer? Есть тренер здесь? You train him? Кто тренирует? They just train together in one gym. Oh, you train with him? They just train together. Where's the marker? Give me a marker. Давайте маркер, пожалуйста, я подпишу. Есть маркер у кого-нибудь? I'll sign it, please. Я подпишу для вас. Now we need a marker. Маркера нет? Give me that marker. Is this a permanent marker? No. That's a water. This is a water base. This is not permanent. We need a permanent marker. Yeah? Let me get that permanent marker, brother.
монеты, пакет. There you go. That's for you, bro. Пожалуйста. All right. So, you know, that's what it's all about, man. This guy, he's interested in working out. Он интересуется, да, тренировками. He's interested in learning how to build his body. Он интересуется тем, как можно построить свое тело. And you just gotta like pass on the blessings, pass on the love, you know. So if there's someone here, if there's someone here that can help him, I don't know if he's working out with anyone. Конечно, я понимаю, что он здесь с кем-то тренируется, но если есть здесь желающие, так кто поможет ему тренироваться, у вас есть партнер по тренировкам? Можно сказать? Получается, ваш партнер, да, по тренировкам? Может, он путает, Нет, Можно сказать, он его друзья. У него есть зал, вот Барбар Джим, там у нас дети инвалиды, получается, их все вместе бесплатно тренируют. There is special gym, yes, where the disabled people can train all together, so he trains there. Okay, well, you know what? Then this is awesome. Well, listen, you know, I got this. You know, maybe he doesn't want to train with them. Maybe he wants to train with us. You know what I mean? Может быть, он не хочет с ними тренироваться, может, он хочет с нами тренироваться. Maybe somebody can take him to a regular gym. Может быть, кто-нибудь из вас пожелает взять его в нормальный тренажерный зал. Where one of you guys can, like, you know, take him through a workout or something. Давайте, может быть, кто-нибудь предложил бы, да, присоединиться и пойти нормально. Still with us. Where are you? Он в нашем зале тренируется, в Барбарсе. У нас там есть для инвалидов бесплатный He works out in our gym, but it's like separate space where disabled people can work out. Yes. His name is Alexander. Alex, right? Alexander. So tomorrow, Завтра. right? Tomorrow, you pick me up. Вы меня забираете. 9 o'clock in the morning. 9 часов, я и Александр. I'll help you tomorrow at 9. Завтра я помогаю вам. 9 часов. Вы и я. Завтра я вам помогу. Без проблем. Кевин, приветствую, рад вас увидеть в реальной жизни, давно это мечтал. И теперь такой вопрос у меня. Сколько тренировок в неделю у вас идет? И средняя продолжительность по времени тренировки? And how much time does it take on training? For me, a training session takes probably about 2 hours. Тренировка обычно 2 часа. Because day one for me is chest, shoulders, and triceps. So Первый день, да, это плечи, грудь и трицепс. Muscle groups, you know. Обычно 3 группы мышц тренирую вместе. Day 2 for me Второй is день legs, ноги, which normally takes about an hour and a half. где-то 1,5 часа. I do 4 exercises for legs. 4 упражнения на ноги. Then the next day, Следующий день back and biceps. спина и бицепс. Where for back I'll do a total of 16 sets. Yeah, for back I'll do a Для total спины of 4 different exercises. 4 разных упражнения для спины. 16 sets total. 16 подходов. Then I'll take a day off. Затем у меня отдых 1 день. So for me, I train 3 days on and I take a day off. Тренируюсь 3 дня, затем 1 день отдых. I do all of my pushing movements together on one day, and then the next day I'll do my pulling movements. Получается, сначала выжимаю, затем подтягиваюсь на второй день. So a session is anywhere from an hour and a half to 2 hours. Обычно от 1,5 часа до 2. Спасибо большое за ответ. И еще такой вопрос. Берете ли вы отдых в тренинге спустя там 6, 7, 8 недель, когда организм уже уставший, надо отдохнуть? Есть ли такой метод отдыха, полного отдыха без тренировок? Do you have that times when you need to take full rest without any trainings, for example, just in order to recover your body? Yeah, that's on the 4th day. Да, это на 4-й день. 1, 2, 3, and then I rest. But are there any special days when you just don't train for a long time?
No. Нет, такого не бывает. Всегда 3 дня тренировка, 1 день отдых, всегда. Спасибо большое за мои ответы. И сейчас, пользуясь случаем, я из другого города, мне надо уезжать, можешь, пожалуйста, сфоткать. I'm from different city, now I need to go to the train. May I take a picture with you, please? Yeah, sure. Спасибо. And then what I'll do is we'll take a few more questions, then I'll start taking some photos with everyone. Затем я еще отвечу на пару вопросов. 15 minutes, okay? И затем я сфотографируюсь 15 минут. About 8 more questions, and then we can take photos together. Давайте ответим еще на 8 вопросов, и затем будем фотографироваться, хорошо? Все, сейчас, давай сюда, вот так. Микрофон дайте сюда. Yeah, we'll take pictures later. Давайте через 15 минут фотографии, да? Давайте, микрофон. Сейчас мы спросим сначала. Уже минут 20 ждем. Hi Kevin, thank you for coming to Kazakhstan and for your comeback. So, yeah, we get ready for you. So. Да, мы ждали вас. Спасибо. So Kevin, my question is that I remember you had a rock band. Я помню, у вас была рок-группа. Передайте, пожалуйста, я подпишу. Так, у вас была рок-группа. Yes, you had a rock band. So, do you think to continue as a rock band? Yeah. Вы планируете выступать и петь в этой рок-группе? We're actually in the studio now. Мы сейчас работаем в студии. Working on some new music. Да. Делаем новую музыку. Okay. Yeah, we're in the studio now working on some new music. So, also what rock bands do you prefer? Godsmack. Какие рок-группы вы предпочитаете? Godsmack. Godsmack just came out with a new album called Legends. Godsmack новый альбом, называется «Легенды». Yeah, so that song, single up there is really, really nice. Да, у них есть сингл, который отличный. The album is an awesome album. I recommend you guys to go out. Классный альбом Legends, я очень рекомендую. Are you familiar with Godsmack? Вам известно Godsmack? Yeah. One of my favorite bands. Одна из моих любимых. When I'm in the gym training, you know. Да, конечно, когда я... Also used to be Creed, you know what I mean? Yeah. Who's got my back? This one? Yeah. Who's got my back now? The other one is hello, my friend, we'll meet again. Yeah. I don't know that one. Who's got my back now? Yeah, that's one. Вы не могли повторить название группы? Creed. So disconnected. What is the truth? Yeah, good one. Thank you very much. You guys know that song? Вы знаете эту песню, ребят? What year was this photo taken? В каком году эти фотографии были сделаны? Let me see this one. Позвольте посмотреть. 94 год, мистер Олимпия. No take off. Видите, никакого центола. All right. This right here. What year was this? 89? 1991. No, Нет. 2002. 2002 год. Nick. Same thing, yeah, 2002. 2002. Olympia. Олимпия. Yeah, backstage. Да? За сценой. Yeah. And this one, what year was this? В каком году? 1995. This guy's good. 95 год, он молодец. Yeah. Wow. Yeah, sure. Thanks, man. So we'll take a few more questions. Так, давайте еще ответим на пару вопросов.
together. Thank you. Thanks, guys. Thanks a lot. Спасибо большое. Thank you. Здравствуйте, Кевин. Hello. A few more questions? Yes, person is waiting. Okay. Пожалуйста, задавайте. У меня, значит, следующий вопрос. I have a question. По поводу калорий. Сколько In terms of calories, килокалорий вы потребляли в период межсезонья how many и в kilocalories период подготовки к шоу? you had during, Какое количество жира вы потребляете в период шоу? how many calories during the season, yes, without preparation to competition? How many calories, yes, between competitions you usually obtain, and before competition, how many calories, and сколько жира? Жир, да. And how many grams of fat you usually consume? When I'm training for a contest, Когда я, конечно же, готовлюсь к соревнованию, my calories are about 4,800. 4,800 and food. 4800 калорий, да, чисто питание. Перед подготовкой к соревнованию. High protein, Да, большое количество белка, high carbohydrates, да, большой объем углеводов, low fat. да, и маленькое количество жира. And this is all food. Да, это только из еды. 5-6 meals a day. Да, 5 или 6 раз в день потребляю. So, my protein source when I'm Источники белка training for contests is перед подготовкой к соревнованию, mostly fish да, в основном рыба, or ground turkey. да, или You know, индейка. yeah. My carbohydrate source when I'm Углеводы, training for a show is white rice. ну, белый рис. And I normally get my fat from like the salmon. Обычно жир потребляю из семги. You know, so that's like my diet for a show. Да, это питание And перед I'll do шоу. that for about 8 weeks. Делаю где-то 8 недель. I'll go to fish for about 8 weeks. Да, потребляю рыбу 8 недель. When I'm not training for a show, Да, в межсезонье, I'm not in the gym working out so intense. да, у меня нет таких интенсивных тренировок в тренажерном зале. My calories, Мои калории drops down to maybe about падают 3,000. до 3000. You know, but I still eat food. Ну, конечно, это я также продолжаю Right питаться. now, I'll eat sushi. Сейчас я ем суши, I eat salmon and fish. да, легкую рыбу, I just don't eat a lot of семгу. it, you know, Конечно, много не ем. because there's no point in me eating 4,800 calories right now because I'm not in the gym. Да, смысла нет, потому что я как бы сейчас не тренируюсь, да, насколько Tearing down muscle fibers and stuff. да, You know, I'm on не the травмирую road, мышцы, как бы для этого. and on the road when you travel and you're flying, it's hard to То есть, train. когда вы путешествуете, да, вы в дороге, это очень тяжело соблюдать режим, тренировки, питание. I've been on the road now for 2 weeks. Я уже в дороге 2 недели. I left from America. I went to FIBO. I was there for 3 days in Germany. Я был в Германии сразу после Штатов. Left from there and I went to. Оттуда полетел. What was that? Екатеринбург. Luxembourg. Да. И сразу сюда. For 3 days. В Екатеринбурге 3 дня. Then I flew here last night. Вот, прошлой ночью прилетел сюда. So it's difficult to be in the gym training and training and training. Такой период очень трудно быть в Today тренажерном зале. I had to train you guys. So Сегодня, например, я тренировал вас. not every day I can train, but you just gotta make the best of it, you know. Ну, конечно, не каждый день у меня такая возможность, поэтому надо выжимать Well, все. thank you, bro. Did you compete? Спасибо, брат. Вы участвуете в соревнованиях? You look good, man. Вы прекрасно выглядите. Thank you. Спасибо. All right, next question. Additional question. Добрый вечер. Меня зовут Good Юрий. evening. Спасибо. My name То, is что Yuri. посетили Thank you very much that you're visiting our city. Мы много услышали много интересующих нас вопросов. Спасибо за мотивацию. У меня такой Thank you for вопрос. motivation. Я парикмахер. I'm hairdresser. На всех фотографиях с волосами. Почему вы поменяли стиль? All pictures you have hairs on. Why you changed your style? Because my hair fell out, man. Потому что выпали волосы.